it's your time to shine. It's time to take your career into your own hands. You've saved money your whole life. Great. Now it's time to put all your eggs into one basket and take a huge gamble on your future. A gamble that comes with a 100% chance of success in some cases. What are we talking about? We're talking about becoming a Fazbear Entertainment franchisee. That's right, restaurant ownership and management. Something almost anyone can do with a limited degree of success. Sure, it's a lot of money to invest, but everyone's doing it. And that means it's safe and lucrative. With your initial investment, you'll receive everything you need to get started, including a small room, some tables, and electricity. But don't forget about the money you had left over after buying your franchise package. Use it to decorate, buy a stage, buy attractions and animatronics, and much, much more. Now, let's take a look at a few things that will help you get started as a Fazbear Entertainment franchisee, such as atmosphere. Making sure your establishment has an inviting atmosphere is essential to bringing in new customers. Entertainment. Having a lot of entertainment value in your restaurant will ensure that customers come back. Bonus revenue. Coin-operated games and attractions can generate additional revenue during the day, which means more money in your pocket, ready for reinvestment. Health and safety. There may be times when you purchase something of questionable quality, and we don't blame you. Cutting corners is just good business. But there are steps you can take to ensure you don't get sued for it. And that brings us to liability. Being a thrifty shopper is smart, but be aware that buying things on sale comes with a certain amount of risk. Aside from the daily risk of lawsuits, there's also the risk that something might be hiding inside whatever you just purchased with that steeply discounted price tag. Of course, that would only be a serious danger if there were something outside that's been trying to get in for months now, which we are not confirming to be the case. This concludes the amount of help we're legally obligated to provide. Remember, you are now the face of the newly rebranded Freddy Fazbear's Pizza. Wear that smile with pride, and let's make some money. Fazbear Entertainment is not responsible for disappearance, death, or dismemberment. Bien bonjour à tous, les gens, ici Stola Shark, et on se retrouve pour Freddy Fazbear Pizzeria Simulator. C'est un jeu qui a été créé par Scott Cawthon. Il est de la licence Five Nights at Freddy's, blabla, voilà. Du coup, si vous voyez que j'ai cliqué sur New Game et tout au début, c'est parce que j'ai fait un premier enregistrement qui a planté. Voilà. Donc, un peu le ça, vous voyez. Donc, du coup, le but de ce jeu est de gérer sa pizzeria pour, du coup, faire venir des clients, avoir de la thune et devenir riche en fait. Après, si on est une merde comme moi aussi, c'est pas sûr que je vais réussir à devenir riche. Mais bon. A savoir aussi que je n'ai jamais réussi à passer une nuit dans le jeu, enfin, à part la première nuit évidemment parce que c'est la plus facile. Mais je n'ai jamais réussi à passer la deuxième nuit dans le jeu parce que je n'ai pas compris le système en fait pour dégager les animatroniques. Donc voilà, sur ce, on commence. Let's see how much cash you had left over after purchasing your franchise package. Great, that should be more than enough. Now let's get started. On your left are your product catalogs. You can unlock more expensive catalogs by simply purchasing items for your pizzeria. Use the arrows in the bottom right of the item window to browse the products for each catalog. When you're finished shopping, click the button labeled Blueprint Mode to place your items. You can switch back and forth between Catalog Mode and Blueprint Mode as often as you like before opening your doors to the public. When you're ready to open your restaurant for business for the day, click the button labeled Finished in Blueprint Mode. Give it a try and do some shopping. Donc, du coup, c'est parti. On va faire déjà le putain de radin. Donc on va prendre ça. Non merci.
les assiettes en carton du coup parce que on est du coup comme j'ai dit un gros radin. Donc on va pas prendre les assiettes en plastique. On va prendre une chaîne. Et casse pas la tête, voilà. Là on n'a rien à mettre évidemment. Franchement ça c'est le meilleur jeu du monde. Le fun est présent. Le fun est vraiment présent ici. Ça se voit. Le fun est parmi nous. Bon, vu qu'on a vraiment rien à faire pour l'instant, vu qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'argent et que voilà, on va du coup commencer la première nuit. Donc la nuit chill. Enfin chill mais stressante quand même. Your restaurant is now officially open. Awesome. That doesn't mean your job is finished, however. You have a lot of work to do while patrons eat their pizza in the other room. From your terminal, you have supplies to buy, papers to print, and repairs to make. Once you've taken care of all the items on your to-do list, you can log off for the day and get out of there. Money for supplies and repairs comes out of petty cash, so don't worry about it coming out of your pocket. We've got you covered. The only money you have to worry about is if you choose to upgrade any of the equipment in your office. Now, onto other matters. Something to be aware of is that the ventilation system and your terminal are pretty loud and may prevent you from hearing things in adjoining air vents. That won't be a problem if there's nothing in the vents. However, if you feel that something might be in the vents, you have a few tools at your disposal to protect yourself. You can shut off your terminal and the ventilation system at any time to decrease the amount of attention you are drawing to yourself. Also, shining your light directly into a vent will most likely prevent anything from jumping out. You also have 3 tools available from the terminal itself. There is a motion detector, an audio decoy, and a secondary ventilation unit. Keep in mind, however, that you can only have one of these active at any given time. Now get to it. Simply log off when you've completed your tasks for the day, and you can go get some coffee. Merde. Je vais couper le... Donc du coup le but pendant la nuit c'est d'accomplir les tâches, ne pas faire en même temps trop de bruit. Et quand il y a des animatroniques de ce que j'aperçois, faut essayer de les attirer, un peu comme 993. Mais du coup la vraie question c'est comment parce que quand je le faisais ça m'attaquait quand même. Alors ça venait m'agresser. Du coup bah, s'il y a des gens qui savent comment bien counter les animatroniques, n'hésitez pas à me le dire du coup dans les commentaires et tout. Voilà, par contre c'est vraiment désagréable le menu des imprimantes, sachant que le jeu est censé se passer cette année. Logiquement ça se passe en 2026 FPS. Donc je crois pas que les imprimantes sont aussi violentes. Je crois pas que ce soit le cas. Mais écoutez, pourquoi pas. S'ils veulent, écoutez, s'ils veulent. C'est un peu chaud quoi quand même. Hein. Peut-être que j'ai pas assez de thunes pour prendre une imprimante digne de ce nom en fait. Peut-être que je suis pauvre en fin de compte. Avec 40$, vraiment ce que je vais faire avec. Hein. Remplacer l'imprimante, c'est pas. En plus, j'ai le vieux PC du CDI. Voilà, j'ai le vieux PC du CDI, c'est vraiment chiant du coup. Voilà, c'est pour ça que c'est lent en fait. C'est pour ça que c'est si lent.
Parce que ce PC du CDI. Great job. Okay. It looks like you're getting the hang of this. Now let's just focus on getting you through your first week. There's a big party here Saturday, and you should view that day as your ultimate test. Make it through Saturday, and you will have proven yourself as the successful entrepreneur that we all know you can be. Donc le premier salvage. Congratulations on Super. completing your first day. However, your job isn't over just yet. There's another aspect to your end-of-day routine, and that is inspecting and salvaging any animatronics found in the alley outside the back door. Things are found here quite often, and while we aren't sure why, what we do know is that they can be used for parts, which can mean a much-needed revenue boost before starting your next day. Of course, as with everything else in this line of work, those benefits come with risk. The safest thing to do is to throw it back outside, but then you get no money for the salvage. Choose to keep it, and you run the risk of certain negative consequences, namely death, should the item in question not be as docile as it first appeared. If you do decide to try to salvage it, then you must complete the maintenance checklist. During this testing phase, check on the animatronic frequently. If you feel that it is becoming unstable, use the taser provided to you. You can use it 3 times without damaging the hardware. Every use over 3, however, will decrease the item's salvage value. Before you is an animatronic found in the back alley. We are unsure of its origins. It is your job to complete the maintenance checklist before claiming it as salvage. Or, if you choose to, you can throw it back into the alley where you found it and forfeit payment. Please make your choice now. Donc, du coup, je vais procéder pour le salvage. Je sais pas ce que ça veut dire salvage en fait exactement. La restauration, je suppose. Du coup, c'est quoi ça sert en fait? Parce que. Non, je vais pas spoiler la fin du jeu pour ceux qui ne la connaissent pas. Et normalement, ceux qui sont intéressés par le lore, évidemment, connaissent la fin du jeu. Pour moi, la fin la plus probable. Donc, du coup, faut dégager les autres jeux où il y a Marston. En fait, quasiment tous les joueurs, en fait, en gros. Vous aurez le Planted et Security Breach, faut les dégager. Mais du coup, on n'est pas là pour parler du lore de FNAF, on est là pour restaurer du coup notre Molten Freddy, notre bon vieux Molten Freddy. Alors, je crois que c'est censé être un Funtime Freddy en fait, mais café, donc Molten Freddy du coup. You have chosen to proceed with the maintenance checklist. Remember, use your company-issued taser to return the animatronic to a neutral state if you feel that it's becoming unstable or aggressive. You can only use it 3 times before it begins to damage the animatronic and decrease its value. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Doc. Il a réagi. I coach you. Document results. Begin Non, c'est vrai, audio c'est pas prompt in document. 3, 2, 1. Il a réagi encore une fois. Je suppose que c'est ça en fait. Genre pour les Document results. pour les salvage, je crois qu'il faut du coup dire s'il réagit ou non. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Document results. Et du coup, ça veut dire que ça va être qu'il a réagi, non? Après, il a pas réagi directement. Donc on va mettre non du coup.
Et l'enfoiré, il m'a fait peur. 3, 2, 1. Document results. J'arrive pas à savoir s'il m'a... Oh, c'était yes, il avait arrêté Begin du coup. audio prompt in 3, 2, 1. Voilà, là c'était 100 dollars de... Merde. 100 dollars de points. Ouais, c'est que dalle. Et il est... En fait, il a la gueule ouverte depuis le début. Putain. Il l'avait fermé. Document results. En fait, oui, il a réagi. Oui, 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 oui. Pardon. You have completed the maintenance checklist and may proceed with the salvage. Well done. Tu rentres ta mère Freddy maintenant. Ouais, elle est morte, ça vient, je crois. Thanks for letting me join the party. I'll try not to disappoint. Ah, je viens de remarquer que c'est la voix de Funtime Freddy. C'est sa voix, c'est la voix de Funtime Freddy, putain. Je savais pas. J'avais remarqué en fait. Du coup les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, de la première sur Freddy Fazbear Pizzeria Simulator. Et on se retrouve du coup la prochaine fois pour la deuxième partie. Je vous dis, passez une bonne journée, c'était Stola Shark, à plus.